The Saudi authorities cannot continue to charge peaceful activists in front of terrorism courts, and they should demonstrate the minimal respect for international human rights standards, such as the right to peaceful assembly, as prescribed in Article 20 of the Universal Declaration for Human Rights. السلطات السعودية تنتهك حقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة والقوانين الدولية. والمظاهرات عمل سلمي لا يستحق العقوبة أصلاً. القضاء الغير مستقل لا يستطيع تأمين العدالة، لا يستطيع ضمان حريات الناس وضمان العدالة في عدم الحكم إلا بموجب شرعي. القضاء الغير مستقل لا يتم احترام أحكامه من الجهات الأمنية. القضاء الغير مستقل يضطر فيه القضاء إلى مخالفة ضمانات العدالة عبر أنظمة تخالف حريات الإنسان وضماناتها. المملكة العربية السعودية دولة عضو في عدة اتفاقيات، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأيضا إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، اللي ينص على عدم جواز تقييد حرية أي إنسان أو حبسه أو نفيه أو تعريضه إلى التعذيب للحصول على الاعترافات أو المعاملة المهينة أو المحيط المسيء للكرامة. تنص أيضا على حق كل إنسان في التعبير عن رأيه بشكل سلمي أو التجمع. تنص على أن كل إنسان له الحق في الإدارة العامة لشؤون بلاده. كل هذه المبادئ هي من المبادئ التي تحقق العدالة، ولا يتم حمايتها من القضاء الغير مستقل. وحتى في الأوقات اللي يقضي فيها القضاء بأمر مثل الإفراج عن شخص لا يتم احترام هذه الأوامر. Saudi Arabia's specialized criminal court was set up to deal with counter-terrorism and security-related offences, but it's also been used to convict human rights defenders under the country's counter-terror law, which since taking effect in 2014 has provided a legal cover for the authorities to abuse the criminal justice system and silence dissent. يجب حل هذه المحكمة فوراً لأنها غير شرعية. The Saudi authorities boast that they have an open door policy and anyone can claim their rights. However, they put all sorts of obstacles in people's way, and the injustice just gets worse and worse. External pressure is the only thing that any official will listen to. In Saudi Arabia, law seems to be a tool to suppress human rights and civil society advocates. As a member of the Human Rights Council, and given the fact that Saudi Arabia has not ratified the International Covenant on Civil and Political Rights, neither has a constitution nor a criminal code, Saudi Arabia should at least uphold the minimum standards of international human rights law as set out in the Universal Declaration of Human Rights, and should constructively engage with the UN human rights mechanisms, the special procedures and the treaty bodies.